السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بكورس الريفت ماس الكتلة التانية. فكرة هاي الكتلة هي بسيطة كتير. هي عبارة عن مسار دائري من ال SP9 through point مع بروفايلات متدرجة بالحجم من الأصغر للأكبر على شكل مقطع الكتلة. أما التقطيعات فبتنعمل بالفويد، ورح نشوف كيف بتنرفع ضمن الفيديو. بس قبل ما نبلش أي كتلة كالعادة لازم نستنتج المقاييس من المحيط تبع الكتلة لحتى تطلع معي الكتلة نسبة أقرب للصورة بشكل صحيح. رح بلش بالسيارة يلي هي غالبا ما بيكون طولها 5 متر، ومن هيدا الطول رح استنتج بقية الأطوال. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.